El regreso. Cuando mi esposo volvió de su viaje, supe que algo había cambiado. No fue por las maletas. Tampoco por el cansancio en su rostro. Fue el perfume. Un aroma extraño. Caro. Elegante. Definitivamente no era el suyo. Yo estaba sentada en el sofá con mi hija dormida sobre mi pecho. Habían pasado solo 3 semanas desde que nació. Mi cuerpo todavía estaba lleno de dolor. Apenas podía caminar sin sentir que me rompía en dos. Él dejó una bolsa de regalos sobre la mesa. El tráfico estuvo horrible, dijo. Nada más. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la bebé? Solo eso. Lo respondí con una sonrisa cansada. Bienvenido a casa. El asincio y desaparicio en la duca. Mira mi pequeña hija, Emma. Dormía por primera vez en horas después de una larga noche de llantos. Y entonces sentí algo. Ese tipo de sensación que aparece cuando llevas demasiado tiempo ignorando la verdad. Mi esposo se llamaba Daniel. Tenía 38 años y trabajaba en inversiones financieras. Siempre parecía tener todo bajo control. Recordaba cumpleaños de clientes, reuniones importantes y hasta los nombres de los hijos de sus socios. Pero había olvidado algo. Había olvidado contestar mis llamadas el día que nuestra hija estuvo a punto de morir. Emma nació 7 semanas antes de tiempo. Hubo complicaciones durante el parto. Los médicos corrieron por toda la sala. Durante unos segundos, mi corazón dejó de latir correctamente. Yo estaba aterrada. Daniel no estaba allí. Según él, estaba en una cena de negocios. Luego 2 horas después, nuestra hija estaba en cuidados intensivos, conectada a cables y máquinas. Él observó a través del vidrio durante un minuto. Luego dijo, es una luchadora igual que tú. Después su teléfono sonó. Y salió de la habitación. En ese momento me convencí de que solo estaba asustado. Me repetí que cada persona enfrenta el miedo de manera diferente. Pero las noches en el hospital me dieron demasiado tiempo para pensar. Mientras yo observaba a nuestra hija luchar por respirar, Daniel dormía en casa porque, según él, al menos uno de los dos debía estar descansado. Siempre tenía respuestas perfectas, lógicas, imposibles de discutir. Pero algo dentro de mí empezó a despertar. Porque antes de ser esposa y madre, yo era investigadora financiera. Mi trabajo consiste en encontrar mentiras escondidas detrás de números perfectos. Y durante aquellas largas noches en el hospital, una pregunta comenzó a persistirme. ¿Qué pasaría si las mentiras no estaban solo en los números? ¿Qué pasaría si estaban dentro de mi matrimonio? Sin saberlo, esa pregunta estaba a punto de destruir toda mi vida. La verdad escondida. Cuando regresé del hospital con Emma, intenté convencerme de que todo volvería a la normalidad. Pero la normalidad nunca llegó. Daniel estaba cada vez más distante. Pasaba horas con su teléfono. Sonría al leer mensajes y luego bloqueaba la pantalla cuando yo me acercaba. Las llamadas de trabajo aumentaron. Los viajes también. Singapur. Toronto. Dubái. Todo parecía perfectamente organizado. Demasiado perfecto. Una noche, mientras Emma finalmente dormía, recibí una llamada de una mujer desconocida. Su voz era tranquila. Pero lo que me dijo cambió mi vida para siempre. Creo que nuestros esposos están viendo a la misma mujer. Por unos segundos no pude respirar. Pensé que era una broma. Pero ella empezó a mostrarme pruebas. Fechas. Hotels. Fotografías. Registros de viajes. Todo coincidía. Daniel no había ido a Dubái por negocios. Había viajado con una mujer de 26 años que trabajaba en el departamento de marketing de su empresa. La relación llevaba meses. Quizás más de un año.
Senti que el suelo desaparecía bajo mis pies. Pero no lor. No great. No rompí nada. Simplemente abrí mi computadora. La antigua investigadora dentro de mi había despertado. Comencé a revisar nuestras cuentas bancarias. Tarjetas de crédito. Inversions. Documentos fiscales. Y entonces encontré algo mucho peor que una infidelidad. Dinero. Mucho dinero. Durante más de un año, Daniel había estado transfiriendo fondos de nuestras inversions a una empresa privada. Una empresa que yo nunca había visto. Una empresa registrada con otro nombre. Todo estaba oculto entre gastos aparentemente normales. Pero para mí los números hablaban. Y estaban gritando. Más de $80,000 habían desaparecido. Dinero que pertenecía a nuestro futuro. Dinero que debía servir para nuestra hija. Dinero que él estaba usando para construir otra vida. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Emma dormía a mi lado. Tan pequeña. Tan frágil. Había luchado cada día por sobrevivir. Y mientras ella luchaba por respirar. Su padre estaba gastando nuestro dinero con otra mujer. Por primera vez en semanas, sentí algo diferente al dolor. Claridad. Tomé mi teléfono. Llamé a mi antiguo director. Después llamé a un contador forense. Y finalmente llamé a una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad. Cuando terminé, el sol estaba saliendo. Habían pasado horas. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no me sentía perdida. Me sentía preparada. Daniel aún pensaba que yo era una esposa cansada y una madre agotada. No tenía idea de que estaba construyendo un caso contra él. No sabía que cada documento, cada transferencia y cada mentira estaban siendo guardados. Y tampoco sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Porque una cosa había aprendido en mi antiguo trabajo. Las mentiras pueden esconderse durante años. Pero tarde o temprano. Siempre dejan un rastro. El día que todo cambió. Durante los siguientes días actué como si nada hubiera pasado. Preparaba la cena. Le preguntaba cómo había estado su trabajo. Incluso sonría cuando era necesario. Daniel parecía relajado. Pensaba que sus secretos seguían a salvo. No tenía idea de que cada una de sus mentiras estaba cuidadosamente organizada dentro de una carpeta en el escritorio de mi abogada. Una noche llegó temprano a casa. Traía flores. Eso me sorprendió. No recordaba la última vez que me había comprado flores. Parece que estás mejor, dijo mientras dejaba el ramo sobre la mesa. Lo miré durante unos segundos. Qué extraño era ver a un hombre intentar salvar algo que había destruido. Sí, respondí con calma. Me siento diferente. Y era verdad. Yo no estaba triste. Yo no estaba confundida. Ahora vea todo con claridad. Cenamos juntos. El hablo de nuevos clientes y futuros proyectos. Yo esencia en silencio. Por dentro, me despedía de él. A la mañana siguiente leva Emma a casa de mi madre. La bis en la frente, y la dejé dormida. Después regresé a mi casa. Tomé un sobre blanco, y lo dejé sobre la mesa de la cocina. Dentro había todo. Los movimientos bancarios. Las transferencias ocultas. Los registros de hotels. Las pruebas de la relación. Y una pequeña nota escrita a mano. A partir de hoy, cualquier conversación deberá hacerse a través de mi abogada. Mirar la casa por última vez. Aquel lugar había sido mi sueño. Ahora solo era un edificio lleno de recuerdos rotos. Me fui sin hacer ruido. Una hora después comenzaron las llamadas. 1, 5, 10, 20. Mi teléfono no dejaba de sonar. No respondí ninguna. Luego llegaron los mensajes. Podemos hablar. Esto no es lo que parece. Por favor, contesta.
Finalmente apareció uno diferente. Como descubrió. Ser los ojos. Después de tantos años juntos. Eso era lo único que realmente quería saber. No preguntó por Emma. No preguntó si yo estaba bien. Solo quería saber cómo había sido descubierto. En ese momento comprendí algo. No estaba arrepentido por haberme traicionado. Estaba arrepentido por haber sido atrapado. 2 días después, mi abogado me llamó. La investigación financiera había encontrado en más irregularidades, más cuentas, más transferencias, más dinero desaparecido. El problema era mucho más grande de lo que imaginábamos. Y ahora también estaba llamando la atención de otras personas. Personas muy importantes. Daniel comenzó a perder el control. Su empresa inició una revisión interna. Algunos socios empezaron a hacer preguntas. Y la mujer con la que había estado desapareció de las redes sociales de un día para otro. Todo el castillo de Mentiras empezaba a derrumbarse. Mientras tanto, yo estaba sentada en la casa de mi madre, sosteniendo a Emma entre mis brazos. Ella dormía tranquilamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin paz. Porque entendí algo muy importante. Perder un matrimonio duele. Pero perderse a uno mismo duele mucho más. Y yo finalmente había dejado de ser invisible. Una nueva vida. El divorcio terminó 6 semanas después. No fue fácil. Hubo reuniones, documentos, y muchas conversaciones incómodas. Pero al final, todo había terminado. Recuerdo el día en que firmé los últimos papeles. Estaba sentada en el jardín de la casa de mi madre. Emma dormía bajo la luz del sol. Su piel tenía un color saludable. Había aumentado de peso. Y por primera vez hizo un pequeño sonido parecido a una risa. En ese momento, entendí algo. La vida seguía adelante. Aunque mi mundo había sido destruido, todavía había algo hermoso frente a mí. Mi hija. Los siguientes meses fueron difíciles. Me mudé a un pequeño apartamento. Volví a trabajar en el área de investigaciones financieras. Comencé terapia. Aprendí a vivir sola. Aprendí a ser madre. Y, poco a poco, aprendí a volver a sonreír. Daniel cumplía con los pagos establecidos por la corte. Pero raras veces visitaba a Emma. Siempre tenía una excusa. Siempre estaba ocupado. Con el tiempo, dejó de ser una sorpresa. Un año y medio después, conocí a alguien. Se llamaba Alejandro. Era un médico amable y tranquilo. Conocía perfectamente la historia médica de Emma porque la había ayudado desde que salió del hospital. Al principio solo éramos amigos. Luego, poco a poco, se convirtió en algo muy importante para nosotros. Nunca intentó reemplazar a nadie. Simplemente apareció. Escuchó. Ayudó. Y estuvo presente. Cuando Emma tuvo fiebre en mitad de la noche, él permaneció conmigo al teléfono durante horas. Cuando yo tenía miedo, él me daba calma. Cuando pensaba que nadie volvería a quererme, él me demostró que estaba equivocada. 2 años y medio después de aquella traición, Alejandro me pidió matrimonio. No fue en un lugar lujoso. No hubo música ni grandes discursos. Estábamos en la cocina preparando café. Emma llegaba en la otra habitación. Y él simplemente dijo: Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lo dije que sí antes de que terminara la frase. Meses después nos casamos en una ceremonia pequeña. Mi madre lloró de felicidad. Emma lavaba un vestido que ella misma había elegido. Y por primera vez en muchos años, me sentí en casa. Tiempo después, Alejandro decidió adoptar legalmente a Emma. Daniel aceptó. Tal vez entendió que un verdadero padre no es solo quien de la vida. Es quien se queda. Quien aparece. Quien ama. Hoy Emma tiene una vida feliz.
Cor por la casa. Se re sin parar. Y cada mañana mi recuerdo por que valio la pena luchar. A veces las personas me preguntan cómo lograr superar todo aquello. La respuesta es simple. Deje de ignorar la verdad. Deje de hacerme invisible. Y entendí que merecía algo mejor. Porque cuando alguien te traiciona, no significa que tu historia terminó. A veces, es exactamente el momento en que tu verdadera historia comienza. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda esto. Nunca tengas miedo de ver la verdad. Porque una sola decisión puede cambiar toda tu vida. Y si esta historia te emocionó, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete al canal para más historias increíbles.